pleasant good afternoon to one and all. This is Maria Pushpam, and we are seeing the second unit. In the second unit, the topics we have already seen are in photophysical processes we are seeing, that is photochemistry we are seeing, and the laws and the derivations we have seen related to the laws. Now we are seeing about photophysical processes, and coming to photophysical process, we have 5 processes: fluorescence, phosphorescence, bioluminescence, chemiluminescence, and thermoluminescence. And in the last class we have seen about fluorescence, and for today's class we are going to see about phosphorescence, its definition, few examples followed by mechanism and the features of phosphorescence, followed by difference between fluorescence as well as phosphorescence. Is it okay? So I'll start with phosphorescence. So what I mean by phosphorescence means when a beam of light is allowed to fall on certain substances, they emit visible light which persists for some time even after the instant light is cut off. This phenomena, this process of delayed emission of light is called as phosphorescence. புரியுதா? உனக்கு வந்து ஃப்ளூரசன்ஸில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோன்னா, நீ லைட்டை கொடுத்துட்ருக்க லைட் சோர்ஸை கட் பண்ண உடனே வந்து எமிஷன் வந்து கட் ஆகிடும். பட் கம்மிங் டு திஸ் ஃபாஸ்ஃபோரசன்ஸ், நீ லைட் சோர்ஸை கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வந்து இட் வில் பி எமிட்டிங் light, and this phenomena we call it as phosphorescence, and it's otherwise called as delayed emission. It is said to be delayed emission of light. It's a phenomenon of delayed emission of light. I'll repeat the process once again. When a beam of light is allowed to fall on certain substances, they emit visible light which persists for some time even after the instant light is cut off, is called as phosphorescence, and this phenomena of delayed emission of light is called as phosphorescence. Example: substances of phosphor, that is sulfides of calcium, strontium and barium. Other examples are minerals like ruby, then dyes dissolved in boric acid, and organic substances like aspirin, cocaine, procaine, nicotine, etc. So if we see in customs, people having this cocaine, nicotine are being arrested only by this phenomena. Radiation will be passed through them. As they move, it will be giving a flickering sound, or it's a blinking sound will be there, or a light will be emitted out. So this is because of phosphorescence process only. The customs they are able to catch this people. Is it okay? So if you have to remember this point, it's very important. Okay, so in customs they have the basic principle of this phosphorence only. Is it okay? So I'll repeat the examples once again. So sulfides of calcium, strontium and barium, then minerals like ruby, then dyes dissolved in fused boric acid, and organic substances like aspirin, cocaine, procaine as well as nicotine. And now we can see the mechanism behind this phosphorescence process. Okay. So coming to the mechanism here, what happens here means when substance is irradiated, you are making light to fall on the substance. The molecules absorb light and get excited by shifting one of the paired electron from the ground state S0 to the excited state. It might be S1, S2, S3, the upper states. Okay, higher excited state, the molecule moves. That is, the electron goes to the higher. Among the paired electrons, one moves to the higher excited state, that is said to be higher singlet state, S1, S2, S3. From the excited state, the molecule returns to the ground state through the following process. Is it okay? I'll repeat the phenomena once again. When substance is irradiated, the molecule absorbs light and get excited by shifting one of the paired electron from the ground state S0 to the excited singlet state S1, S2, S3, etc. So from the excited state, the molecule returns to the ground state through the following process. What happens there is the light
lifetime of the excited singlet state is relatively lower, that is 10 to the power of minus 9 seconds. So for for a very lesser time, 10 to the power of minus 9 second, it can stay there. Then the excited triplet state, it is 10 to the power of minus 3. It is found to be higher compared to singlet excited state. So the molecule crosses the singlet state to the more stable triplet state and gets relaxed there for some time. And this we call it as intersystem crossing. இந்த ஃபினாமினோட பேர் என்னன்னா intersystem crossing. I'll repeat ma. ஸோ இப்போ என்ன நடக்குன்னா, மெக்கானிசம் என்ன நடக்கும்னா, உன்னோட அந்த பேட் எலக்ட்ரான் 2 எலக்ட்ரான் இருக்கும் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில். ஸோ நம்ம லைட் அது மேலே விழ வச்சோன்னா the one of the electrons gets excited to the higher excited state. எங்கே போகும்? அது S0ல் இருக்கிறதுனால it goes to the higher singlet excited state. S1க்கு போகும், அல்லது S2க்கு போகும், அல்லது S3க்கு it goes. ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிங்லெட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் டைம் இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி 10 to the power of minus 9 seconds. ஆனால் ட்ரிப்ளெட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 10 to the power of minus 3 seconds. ஸோ ட்ரிப்ளெட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் வந்து மோர் ஸ்டேபிள் கம்பேர்ட் டு சிங்லெட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். ஸோ மாலிகுல் என்ன பண்ணணும்னா, அந்த எலக்ட்ரான் வந்து அந்த சிங்லெட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேருந்து ட்ரிப்ளெட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு அது ஜம்ப் ஆகும். ஏன்னா சிங்லெட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் வந்து மோர் ஸ்டேபிள் கம்பேர்ட் டு சிங்லெட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். ஸோ கொஞ்சம் கூட டைம் அதை ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது ரிலாக்ஸ் பண்ணும். எங்கே போய் ட்ரிப்ளெட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் போய் ரிலாக்ஸ் பண்ணும். ஸோ the electron goes from S2 to T2 or S1 to T1. It goes to triplet excited state. அங்கேருந்து இங்கே க்ராஸ் பண்ணி வரும். Is it okay? ஸோ நம்ம I'll show the Jablonski diagram so you can clearly understand. சரியாப்பா? ஸோ சிங்லெட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் அது எங்கே ஜம்ப் பண்ணி வரும்? ட்ரிப்ளெட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ நான் ரேடியேட்டிவ் ட்ரான்சிஷன். லைட்டை வந்து எமிட் பண்ணாது, ஹீட்டை மட்டும் விட்டுட்டு அது என்ன பண்ணிடும், அங்கேருந்து இங்கே ஜம்ப் பண்ணி வந்துடும். எதுக்கு இங்கே ஜம்ப் பண்ணி வருதுன்னா, இங்கே வந்து லைஃப் டைம் வந்து ஜாஸ்தி. எதுக்கு? ட்ரிப்ளெட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு. ஏன்னா 10 to the power of minus 3 seconds. சிங்கிலெட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா 10 to the power of minus 9 seconds. ஸோ மாலிகுல் கூட கொஞ்சம் டைம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சிங்கிலெட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேருந்து ட்ரிப்ளெட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு ஜம்ப் ஆகி வரும். இந்த ஃபினாமினோட பேர் என்னென்னா, ஒரு சிஸ்டம்லேருந்து இன்னொரு சிஸ்டம் அது கிராஸ் ஆகுது, அதெல்லாம் அதோட பேர் என்னென்னா இன்டர் சிஸ்டம் கிராசிங். இட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்டர் சிஸ்டம் கிராசிங். இஸ் இட் ஓகே? I'll explain this with this Jablonski's diagram. Okay, so see this diagram. முதல்ல எலக்ட்ரான் பேர் எங்கே இருக்குன்னா கிரவுண்ட் ஸ்டேட் S0ல் இருக்கும். சரியாம்மா? S0லேருந்து ஜம்ப் பண்ணி அந்த லைட் அப்சர்வ் பண்ண உடனே அது என்ன பண்ணுன்னா ஹையர் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் S2ல் போய் உட்காந்துருக்கு. இஸ் இட் ஓகே? ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் டைம் எவ்வளோன்னா 10 to the power of minus 9 seconds தான் இருக்குது. ஆனால் ட்ரிப்ளெட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு லைஃப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 10 to the power of minus 3 seconds. ஸோ எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுன்னா இங்கேருந்து நேர கீழே வராமல் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வராமல் ட்ரிப்ளெட் சிலது வந்து இங்கே வந்துடும். அப்போ ஃப்ளூரசன்ஸ் ப்ராசஸ் நடக்கும். சில எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணும், இங்கே வராமல் கூட கொஞ்சம் டைம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிப்போம்னு சொல்லிட்டு ட்ரிப்ளெட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு அது போகும். ஸோ அங்கே போகும்போது கொஞ்சம் எனர்ஜி அது வேஸ்ட் பண்ணிடும், ஹீட் எனர்ஜி. ஸோ இந்த சிஸ்டம் கிராசிங், ஒரு சிஸ்டம்லேருந்து அடுத்த சிஸ்டமுக்கு கிராஸ் ஆகி போகுது, போய் அங்கே போய் கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும். அதனால தான் உனக்கு அந்த டைம் லேக் வந்து இருக்குது. ஃப்ளூரசன்ஸ்னால் உடனே நடந்துடும். ஃபாஸ்பரன்ஸ் கொஞ்சம் டைம் லேக் ஏன் வருதுன்னா, இங்கேருந்து இந்த சிஸ்டம் கிராசிங் வழியாக ட்ரிப்ளெட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும். T1லேருந்து S0க்கு வந்துச்சுன்னா தட் ஃபினாமினா வி கால் இட் இஸ் ஃபாஸ்போரசன்ஸ். புரியுதா? S1லேருந்து S0க்கு வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் இஸ் ஃப்ளூரசன்ஸ். T1லேருந்து S0க்கு வந்துச்சுன்னா the phenomena is called as phosphorescence. So can you understand me? So I'll repeat the phenomena. இதில் மொத்தம் நம்ம சொல்லிடலாமா? ஸோ எலக்ட்ரான் வந்து S0லேருந்து S2க்கு போகுது. either it goes to S1 or S2, எங்கே வேணால் போகலாம். S2க்கு போச்சுன்னா என்ன பண்ணுன்னா it goes to T2. ஏன் T2 போகுதுன்னா T2 வந்து more stable compared to S2. ஏன்னா அதோட லைஃப் டைம் வந்து S2 வந்து it's having a lifetime of 10 to the power of minus 9 seconds. அதே நீ ட்ரிப்ளெட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 10 to the power of minus 3 seconds. So it stays there for some time. Then it comes to the ட்ரிப்ளெட் ஸ்டேட். அங்கே உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணோன்னா
T2லேருந்து T1க்கு வரும். ஸோ அதுக்கு உள்ளாடி கிராசிங் நடந்துச்சுன்னா தட் வி கால் இட் அஸ் இன்டர்னல் கன்வர்ஷன். இது உனக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், இன்டர்னல் கன்வர்ஷன். ஸோ அங்கேயும் லைட் அதை எமிட் பண்ணாது. திருப்பி T1லேருந்து S0க்கு வரும்போது இட் எமிட்ஸ் லைட் அண்ட் திஸ் ஃபினாமினா வி கால் இட் இஸ் phosphorescence. Is it okay? Clear with the point? So I'll say in words. So from the higher excited state from S2 or S3, T4, T3, T2, etc., the molecule returns to S1 or it returns to T1. And through vibrational deactivation, that is nothing but internal conversion. அவங்களுக்குள்ளாலே நடந்துச்சுன்னா internal conversion. இப்போ S3லேருந்து T3க்கு போச்சுன்னா வந்து that we call it as inter-system crossing. ஒரு சிஸ்டம்லேருந்து இன்னொரு சிஸ்டம். அதே இது T3லேருந்து T2க்கோ அல்லது T3லேருந்து T1க்கோ வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா that is said to be internal conversion. Is it okay? ஸோ எங்கே வந்தாலும் லாஸ்ட்டில் அது S1லேருந்தோ T1லேருந்தோ எங்கே வரணும், S0க்கு வந்து வரணும். ஸோ இஃப் இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் S1 to S0, the phenomena we call it as fluorescence. And if you come from T1 to S0, the phenomena we call it as phosphorescence. Is it okay? It's clear now? So I'll go with the salient features. So coming to the salient features, in the excited triplet state, the electron has spin parallel to the ground state electron. The transition involves spin inversion which needs time for its occurrence, and this spectroscopically forbidden. Hence absorbed light is re-emitted slowly after a time lag. புரியுதா? எக்ஸைட்டட் ட்ரிப்ளெட் ஸ்டேட்டில் எலக்ட்ரான் ஹேஸ் ஸ்பின் பேரலாக இருக்கும் to the ground state. So transition involves spin inversion தேவைப்படும் which needs time for its occurrence, and this is spectroscopically forbidden. Hence நமக்கு கொஞ்சம் டைம் அதில் வேஸ்ட் ஆகும். Hence absorbed light is re-emitted slowly after a time lag. Okay, and the second character is some energy is dissipated during vibrational deactivation. Hence phosphorescence radiation is shorter frequency than the incident light. That is, நம்ம பார்த்தீங்கன்னா லைட் அப்சர்வ் பண்ணுறதை விட இங்கே எமிட் பண்ணுறது குறைவாக தான் பண்ணும். ஃப்ரீக்குவென்சி வந்து குறைவாக இருக்கும் ஃபாஸ்ஃபரசன்ஸ்க்கு. அதே வேவ் லெங்த்தில் சொன்னிங்கன்னா வேவ் லெங்த் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ஃப்ரீக்குவென்சி அண்ட் வேவ் லெங்த் தான் நமக்கு. ஏன்னா வந்து அது கொஞ்சம் எனர்ஜியை வந்து எங்கே வேஸ்ட் பண்ணிடும்னா அந்த சிங்லெட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேருந்து ட்ரிப்ளெட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது ஹீட் எனர்ஜியாக வந்து வேஸ்ட் பண்ணும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகிறதுனால ஃப்ரீக்குவென்சி வில் பி லெஸ்ஸர் ஃபார் phosphorescence compared to absorbed radiation. ஸோ ஆனால் நீ வந்து வேவ் லெங்த் சொல்லும்போது இட் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல், C is equal to nu lambda. சரியாம்மா? ஸோ ரெண்டு பேருமே இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். நம்ம என்ன சொல்லிடணும்னா phosphorescence will have higher wavelength compared to the absorbed radiation அல்லது incident radiation. Is it okay? So that's the conclusion you have to say here. Finally we can see the difference between fluorescence and phosphorescence. First one, instantaneous process, delayed process. Here the lifetime is short and there the lifetime is very long. Stops as soon as the instant light is cut off. Here it persists for some time even after the instant light is cut off. And fourth point, it involves singlet electronic transition. Here it involves singlet triplet transition, electronic transition. இந்த 4 பாயிண்ட் திருப்பி ஒருக்கா சொல்லிடுறேம்மா. Again we have 5 more points. I'll say that. So instantaneous process, delayed process. ஃப்ளூரசன்ஸ் வந்து லைஃப் டைம் ஷார்ட்டு, இங்கே லைஃப் டைம் பார்த்திங்கன்னா லாங்கு. இது வந்து சோர்ஸை கட் பண்ணிங்கன்னா கட் ஆகிடும். பட் இட் பர்சிஸ்ட் ஃபார் சம் மோர் டைம். ட்ரான்சிஷன் பார்த்திங்கன்னா சிங்லெட் ட்ரான்சிஷன். ஃபாஸ்ஃபரசன்ஸ் வந்து சிங்லெட் ட்ரிப்ளெட் ட்ரான்சிஷன். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் it takes place in gases, liquids and solid. ஃப்ளூரசன்ஸ் வந்து எல்லாத்துலேயுமே நடக்கும். ஃபாஸ்ஃபரசன்ஸ் வந்து சாலிடில் மட்டும்தான் நடக்கும். ஃப்ளூரசன்ஸ்க்கு வந்து லோ குவாண்டம் எஃபிஷியன்சி, ஃபாஸ்ஃபரசன்ஸ்க்கு 5 வேல்யூ வந்து ரொம்ப ஹை குவாண்டம் எஃபிஷியன்சி. less selective and less sensitive. இது more selective and more sensitive. Suffers scattering and quenching problems. Free from scattering and quenching problems. Carried out with visible or UV light at room temperature. Carried out mostly with UV light at low temperature. Room temperature illa low temperature adu nadakum. Is it okay? So these are the different relations between fluorescence and
phosphorescence. I think you are able to understand what I have taught you today. We can have a short recap. So for today's class, we have seen what is phosphorescence and examples of phosphorescence, then mechanism of phosphorescence. Then I have explained phosphorescence mechanism using Jablonski's diagram, and I have given the two features of phosphorescence. Finally, I have explained the difference between fluorescence as well as phosphorescence. Thank you for listening. Continue studying. Thank you, ma.